So I'm going to start today's lecture. Today's lecture topic is introducing the Islamic theory of demand and supply. So what is Islamic demand? In Islamic economic system, the term demand is replaced by need, which implies a want for goods and services backed by willingness to buy, but the ability to pay may or may not be there. Okay. That means here is need means suppose a person has need of something but he has no purchasing power. In that situation, he could purchase that goods, and it is the responsibility of Islamic State or the community where he lived. Uh, that community or Islamic State will create purchasing power of that person. If a goods is needed to anyone, but he has no purchasing power in that situation. Is it clear to everyone? Jisan, Maruf, Jaber? जी मैम। Jisan? जी मैम। Okay. So demand and need become equal when both are backed by willingness and purchasing power. So according to Islamic economist Marnan, if a particular goods and services is a necessary condition for the accomplishment of a desired in state or goal, then that service is needed. Okay. So here the source of in-state is of course rooted in the Islamic concept of social justice and equity, which demands that if service is needed, in the sense defined here, it's become the responsibility of the society or the state to meet that need, irrespective of the cost involved. Yeah. So here is so Islamic demand. Islamic demand consists two types of demand, namely normal demand and potential demand. So normal demand is determined by market price, and potential demand is determined by forces outside the market. Here is determined the forces outside the market means the potential demander, they haven't enough purchasing power. They haven't purchasing power enough to buy that goods, but that goods is needed to him. In that situation, he could not buy that goods from market. So the Islamic State or the community will help him to create purchasing power, and that is why potential demand is determined by forces outside the market. Is it clear to everyone? यस मैम क्लियर। Here is ID. ID means Islamic demand, where ND means normal demand. Normal demand means the demander who have sufficient purchasing power, and D means potential demand. So here we derive Islamic market demand curve. So basically, market demand curve means market demand curve is the horizontal summation of individual demand. Market demand is the horizontal summation of individual demand. Here is here is A, B, C, three consumers, and the two consumers are D and E. Okay. So suppose the existing market price of a specific goods is 10 taka. Okay. And A has, here is A has 20 taka, B has 30 taka, and C has 40 taka. Okay. A has 20, B has 30, and C has 40 taka. And here is suppose D has 8 taka and E has 5 taka. Okay. So I am going to share a whiteboard with you, and then it will become more clear to you. Okay. So can you see the whiteboard? यस मैम। Okay. In our example, suppose A has 30 taka. Okay. B has we are assuming that B has 20 taka and C has suppose 40 taka. Okay. And the equilibrium market price of the specific goods is 10 taka. And D has suppose 8 taka, and E has suppose 5 taka. Okay. And equilibrium market price of that specific goods is 10 taka. Yeah. So we can derive it just like here. Here is price, and here is quantity demanded. Okay. So this is 5 taka. This is suppose 10 taka. Okay. So
And here is this one, suppose 15, 20. Okay, we can dinner just suppose, suppose here is 15, 20, etc. Okay, so here is 1 unit, 2 unit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are units. 8, 9, 10, 11. Okay. So A has 30 taka and existing market price of a specific goods is suppose 10 taka. In this situation, A could buy 3 units of that goods. So A's demand curve will pass through 3 units. Is demand curve will pass through 3 units. So this is the demand curve of A. So Jisan, can you tell me in this situation B has 20 taka, so B's demand curve will pass through which unit? Ma'am, 2 unit. 2 units. Okay, Yeah. 2 units. Okay. Maruf, Jaber, can you see the board? This is B's demand curve. And what about C's demand curve? C's Ma'am, demand curve passing the 4 4 units. Will pass through 4 units. years. Okay. Okay. And here is this is the demand for D, and this is demand curve of E. This is E's demand curve. This is D's demand curve. So in existing market price, okay, D and E haven't sufficient purchasing power. Am I right? Yes, ma'am. Okay, so at existing market price, it could not buy any unit of that goods, as well as it could not buy any unit of that goods. Okay, so here is normal demand curve, because we know that Islamic demand means normal demand plus potential demand. Okay, so who are the potential demander in this example? Who are the potential demander? Ma'am, potential demand here is D and E. D and E, yes. Yeah. D and E are potential demander. Okay. So market demand means we know that it is the horizontal summation of individual demand. Okay. So individual demand A demands 3 units, B demands 2 units, while C demands 4 units. So total normal market demand is 3 plus 2 plus 4. Is it clear? Ma'am, clear. 3 plus 2 plus 4. 4. Yes, 3 plus 2 plus 4. So the total normal demand is 3 plus 2, 5 plus 4, 9 unit. Okay, এখানে 9 unit হবে না? Yeah, 9 ma'am. units হচ্ছে normal demand. Okay, Normal so demand. normal demand curve will pass through 9 units. 9 units. 9 units. Okay, this is normal demand. And Islamic demand is the summation of normal demand plus potential demand. So here is potential demand at D and E. Haven't enough purchasing power. So in this situation, the Islamic State or the community will help them to create sufficient purchasing power to meet their needs. Okay. So suppose we assuming that it could D and E uh, both get enough purchasing power from the Islamic State through zakat, sadaqah, or any other transfer payment. They gain sufficient purchasing power to purchase at least 1 units of these goods. In that situation, the potential demand
potential demand for D and E is 2 units, 1 unit for D and another unit for E. Okay, in this situation, the Islamic demand will pass through in which amount? জিসান, আমি এখানে বলতেছি ধরো ডি এবং ই ব্যক্তি, হ্যাঁ, প্রত্যেকে তোমার 1 ইউনিট করে তাদের কেনার মতো ধরো পারচেজিং পাওয়ার ক্রিয়েট করা হয়েছে কিসের মাধ্যমে, জাকাত, সাদাকা অথবা অন্য কোনো ট্রান্সফার পেমেন্টের মাধ্যমে। যদি সেটা ক্রিয়েট হয় তখন কিন্তু ইসলামিক ডিমান্ড কোথা দিয়ে পাস করবে? 1 ইউনিট, না না, ইসলামিক ডিমান্ড টোটাল ডিমান্ডটা 9 ইউনিট, হ্যাঁ 9 ইউনিট হচ্ছে নরমাল ডিমান্ড প্লাস পটেনশিয়াল ডিমান্ড আমরা ধরে নিচ্ছি, হ্যাঁ 11 ইউনিট দিয়ে যদি আমরা ধরে নিচ্ছি, সেটা আরো বেশিও হতে পারে, ঠিক আছে। তার মানে নরমাল ডিমান্ডের ডান দিক দিয়ে অবশ্যই ইসলামিক ডিমান্ডটা যাবে। টোটাল মার্কেট ডিমান্ড কি ইসলামিক মার্কেট total market, yes, total Islamic market demand. Okay, so here normal demand means demand for that consumers who have purchasing power enough. Okay, who have enough, but Islamic demand includes that demanders who have enough purchasing power as well as who haven't sufficient purchasing power. Okay, and that is why Islamic demand is of course better than conventional demand, because conventional demand only includes these demanders, only includes the normal demanders who have only purchasing power, okay, or who have sufficient purchasing power to buy anything from market. Okay, and here is the Islamic demand is 11 units. It could be it could 11 units or more than 11 units. It will depends on the demand of D and E. Is it clear to everyone? Jaber? Yeah ma'am, clear. Jaber কি বুঝছো? জাবের কি আসছো এখানে? আচ্ছা, ও মানে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। মারুফ? জি ম্যাম, বুঝতে পারতেছি। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে এভাবে আমরা কি পাবো? ইসলামিক মার্কেট ডিমান্ডটা পাবো, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে আমি এটা শেয়ারটা স্টপ করতেছি, দেন আমরা আবার স্লাইডে যাই। তো এটা আমরা দেখলাম। Then concept of Islamic supply. Okay. So supply refers to the amount of a given product or service that suppliers are willing to offer to consumers at a given price level at a given period. Okay. In Islamic economic system, these types of suppliers are known as normal suppliers. Okay. And in conventional economic system, the small and underprivileged producers cannot enter into the market due mainly to the fact that the market prices are too low in relation to their cost of production, or the cost of production are too high in relation to prevailing market prices. In Islamic economic system, these types of producers are known as potential suppliers. Okay, so so now we'll see that Islamic supply consists two types of suppliers. One is normal suppliers, and the other one is potential suppliers. Okay, so here IS indicates Islamic supply, NS indicates normal suppliers. So normal suppliers means here is normal suppliers. The normal supply will be determined through the intersection of demand and supply. And potential suppliers means potential supply will indicate the supply of small and underprivileged producers. Clear? Is it clear to everyone? No, clear. So here is 5 supplier U, V, W, X, Y. Okay, and here we are assuming that U, V, and W their production cost is less than existing market price, and that is why at existing market price they could supply goods. Okay, at existing market price they could supply. Okay, but in case of X and Y, their production cost is more than existing market price. So এই অবস্থায় কি X এবং Y এর পক্ষে সাপ্লাই দেওয়া সম্ভব এক্সিস্টিং মার্কেট প্রাইসে?
সাপ্লাই দেওয়ার সময় ধরো আমরা ধরে নিচ্ছি যে এক্সিস্টিং মার্কেট প্রাইস অফ এনি গুডস ইজ 10 টাকা। হ্যাঁ, যদি এক্স এবং ওয়াই এর ওই স্পেসিফিক গুডসটা উৎপাদনের জন্য পার ইউনিট ধরো খরচ হচ্ছে এক্স ব্যক্তির 12 টাকা এবং ওয়াই ব্যক্তির খরচ হচ্ছে 15 টাকা, তাহলে এক্সিস্টিং মার্কেট প্রাইসে বা তারা হিসাব করে দেখলে এরকম তাদের খরচ পড়বে। এই অবস্থায় কিন্তু তারা সাপ্লাই দিতে পারবে না। পারবে? না ম্যাম, পারবে না। তাহলে এখানে শুধুমাত্র নরমালি সাপ্লাই দিবে কারা? ইউ, ভি এবং ডব্লিউ। এই তিনজন সাপ্লায়ার হচ্ছে নরমাল সাপ্লায়ার, তারা হচ্ছে নরমালি সাপ্লাই দিতে পারবে। বুঝতে পারছো? এখন আমরা ধরে নিচ্ছি, সাপোজ এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে at existing market price you could supply 2 units of that goods, while B could supply 3 units and W could supply 4 units। ঠিক আছে? মানে তাদের প্রোডাকশন কস্ট কম পড়ার কারণে ইউভি এবং ডব্লিউ তারা একজন হচ্ছে 2 ইউনিট, একজন 3 ইউনিট আর একজন 4 ইউনিট সাপ্লাই দিতে পারবে। ঠিক আছে? তাহলে টোটাল নরমাল সাপ্লাই কি হবে? টোটাল নরমাল সাপ্লাই হবে হরিজন্টাল সামেশন অফ টোটাল সাপ্লাই অফ দিস সাপ্লায়ার্স। ঠিক আছে? তাহলে নরমাল সাপ্লাই এখানে 2 ইউনিট প্লাস 3 ইউনিট প্লাস 4 ইউনিট, টোটাল কতটুকু হবে নরমাল সাপ্লাইয়ের পরিমাণ? 9 ইউনিট। 9 ইউনিটস। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে 2 প্লাস 3 প্লাস 4, হ্যাঁ 9 ইউনিটস। আর দেখো এই যেখানে এক্স এবং ওয়াই এই দুজনের কিন্তু সাপ্লাই কার্ভ শুরুই হচ্ছে উপর থেকে, তার মানে কি যে দেয়ার প্রোডাকশন কস্ট ইজ মোর দেন এক্সিস্টিং মার্কেট প্রাইস। এটা কি ক্লিয়ার হচ্ছে সবার? জি ম্যাম, ক্লিয়ার। আচ্ছা, যার কারণে দেখো এই যে এখানে এক্স ব্যক্তি সে কত ইউনিট সাপ্লাই দিতে পারবে? এটা এক্সিস্টিং মার্কেট প্রাইস, কত ইউনিট সাপ্লাই দিতে পারবে সে? হ্যাঁ, 0 ইউনিট। 0 ইউনিট, 0 ইউনিট। এবং হ্যাঁ, ওয়াই ব্যক্তিও সাপ্লাই দিতে পারবে 0 ইউনিট, মানে কোনো সাপ্লাই দিতে পারবে না। বুঝতে পারছো? তাহলে এই ক্ষেত্রে এখানে বলতো কারা হচ্ছে পটেনশিয়াল সাপ্লায়ার হিসেবে বিবেচিত হবে ইসলামিক ইকোনমিক সিস্টেমে? এক্স এবং ওয়াই। হ্যাঁ, তাহলে এখানে মানে ইসলামিক ইকোনমি যেহেতু কাদেরকে নিয়ে বেশি কনসার্ন, এই ধরনের তোমার আন্ডার প্রিভিলেজ যে সমস্ত সাপ্লায়ার আছে এদেরকে নিয়ে কনসার্ন। ঠিক আছে? তো এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, এদের প্রোডাকশন কস্ট কমিয়ে আনতে হবে। হ্যাঁ, এদের প্রোডাকশন কস্ট কিভাবে কমে? ধরো এগ্রিকালচার প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে তাদেরকে বিনামূল্যে বীজ, সার এগুলো প্রদান করা যেতে পারে, অথবা তাদেরকে কর্জে হাসানা তোমার প্রাথমিকভাবে ধরো তারা যেন লার্জ স্কেলে ইনপুট কিনতে পারে, এই জন্য কর্জে হাসানা যেটাকে বলা হয় উইদাউট এনি ইন্টারেস্টে তাদেরকে লোন দিতে পারে। ঠিক আছে? এভাবে দিয়ে তারা দেখা যায় যে একটা লার্জ স্কেলে যখন তারা উৎপাদন করতে পারবে, এটার জন্য যখন তারা ইনপুট মার্কেট প্রবেশ করতে পারবে, ইনপুট কিনতে পারবে, তাদের অন এভারেজ প্রোডাকশন কস্টটা কমে আসবে। তখন তারা কি হচ্ছে এক্সিস্টিং মার্কেট প্রাইসে তখন তাদের পক্ষে সাপ্লাই দেওয়া সম্ভব হবে। বুঝা গেছে? জি ম্যাম। বুঝতে পারছো এটা? তাহলে আমরা দেখতেছি ইসলামিক ইকোনমিক সিস্টেমে ইসলামিক ইকোনমিক্স কি করতেছে, এই এক্স এবং ওয়াই ব্যক্তি যারা কনভেনশনালি বা নরমালি যারা সাপ্লাই দিতে পারে না তাদেরকেও কিন্তু মানে ইনক্লুড করতেছে। তাদেরকে ইনক্লুড করতেছে না? জি ম্যাম। ইনক্লুড করতেছে, যার কারণে নরমাল সাপ্লাই যেখানে তোমার 9 ইউনিট দিয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, সেখানে কিন্তু ইসলামিক সাপ্লাই তার ডান দিক দিয়ে যাবে। ডান দিক দিয়ে যাচ্ছে। দেখো আইএস এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি 12 দিয়ে যাচ্ছে, তবে এটা 12 দিয়ে যাবে এমন না, এটা ডান দিক দিয়ে যাবে। কতটুকু ডান দিক দিয়ে যাবে যেটা ডিপেন্ড করবে ওই যে পটেনশিয়াল সাপ্লায়ার যারা আছে এখানে এক্স এবং ওয়াই, তারা কি পরিমাণ সাপ্লাই দিতে পারবে এটার উপর ডিপেন্ড করবে। বুঝতে পারছো এটা সবাই? এই পুরো কনসেপ্টটা কি সবাই ক্লিয়ার হয়েছে? জি ম্যাম, ক্লিয়ার। জি ম্যাম। ঠিক আছে, আচ্ছা। তাহলে যদি ক্লিয়ার হয় আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। হ্যাঁ, এক্সাম্পল আমি বলে দিচ্ছি, তোমরা আমাকে বলবা এই এক্সাম্পল অনুসারে, হ্যাঁ, তোমার পটেনশিয়াল কারা পটেনশিয়াল সাপ্লায়ার, কারা নরমাল সাপ্লায়ার, নরমাল সাপ্লাইয়ের পরিমাণ কতটুকু হবে, হ্যাঁ, বা নরমাল সাপ্লায়ার কোথা দিয়ে যাবে এবং পটেনশিয়াল সাপ্লায়ার কোথা দিয়ে যাবে। ঠিক আছে? ধরো আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি এম এন ওপি, এম এন সরি ধরো ওপি ধরবো না, আমরা এম এন কিউ আর টি। ঠিক আছে? তিনজন সাপ্লায়ার নিলাম, এম এন কিউ আর এন্ড টি। ওকে, ধরো এই এম এর প্রোডাকশন কস্ট ধরো ইজ মোর দেন এক্সিস্টিং মার্কেট প্রাইস। হ্যাঁ, এবং এই যে ধরো যে এক্সিস্টিং মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 5 টাকা। একটু খেয়াল করো, এক্সিস্টিং মার্কেট প্রাইস হচ্ছে কত? কোন একটা দ্রব্য আমরা ধরে নিই সেই দ্রব্যটা হচ্ছে এক্স গুডস, এবং এক্স গুডস এর এক্সিস্টিং মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 5 টাকা, এবং এম এর প্রোডাকশন কস্ট করতেছে আমরা ধরে নিচ্ছি 8 টাকা। কত টাকা প্রোডাকশন কস্ট?
আমরা ধরে নিচ্ছি 8 টাকা পড়তেছে, হ্যাঁ, এবং এন ব্যক্তির আমরা ধরে নিচ্ছি যে তার প্রোডাকশন কস্ট ইজ 6 টাকা, ঠিক আছে, এবং কিউ ব্যক্তি ধরি যে তার কিউ ব্যক্তির প্রোডাকশন কস্ট ইজ ধরো 2 টাকা পড়তেছে পার ইউনিট, এবং সে আমি ধরে নিচ্ছি এখানে এখানে আমরা প্রোডাকশন কস্ট উপরে দেখাচ্ছি, হ্যাঁ, তাহলে এখানে কিউ ব্যক্তির প্রোডাকশন কস্ট আমি ধরে নিলাম কত 2 টাকা, হ্যাঁ, আর ব্যক্তি ধরে নিলাম 1 টাকা পড়তেছে পার ইউনিট প্রোডাকশন কস্ট 1 টাকা, ঠিক আছে, এবং ধরো টি ব্যক্তিরও আমি সাপোজ ধরে নিচ্ছি যে তার পার ইউনিট প্রোডাকশন কস্ট করতেছে 3 টাকা, ঠিক আছে। এখন আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে আমরা উপরে যেগুলো অ্যামাউন্ট গুলো দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে পার ইউনিট প্রোডাকশন কস্ট, পার ইউনিট প্রোডাকশন কস্ট অফ প্রোডিউসার্স, পার ইউনিট প্রোডাকশন কস্ট, ঠিক আছে। আর এখানে ধরো এখন তোমরা আমাকে বলবা যে এখানে আমি ধরো কিউ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ধরে নিচ্ছি যে তার 2 টাকা করে পার মিনিট প্রোডাকশন কস্ট করতেছে, এবং সেই অবস্থায় সে সাপোজ আমরা আমাদের সিম্পলিসিটির আমরা ধরে নিচ্ছি সে 3 ইউনিটস সাপ্লাই দিতে পারতেছে, হ্যাঁ, আমরা এখানে সাপ্লাই পরিমাণ নির্দেশ করতেছি, নরমাল সাপ্লাই পরিমাণ, নরমাল সাপ্লাই ধরো নির্দেশ করতেছে যেখানে 3 ইউনিট সে কিউ ব্যক্তি সাপ্লাই দিতে পারতেছে, আর ব্যক্তি সাপোজ সে সাপ্লাই দিতে পারতেছে 5 ইউনিটস, হ্যাঁ, আর এই যে তোমার এই যে টি ব্যক্তি যার হচ্ছে বা টি সাপ্লায়ার যার পার ইউনিট প্রোডাকশন কস্ট হতেছে 3 টাকা, সাপোজ সে হচ্ছে 1 ইউনিট সাপ্লাই দিতে পারতেছে। এখন আমাকে বলো যে প্রোডাকশন কস্ট অফ এম এবং এন হচ্ছে এই 8 and 6 রেসপেক্টিভলি, সো এই অবস্থায় এম ব্যক্তি কতটুকু সাপ্লাই দিবে এবং এন ব্যক্তি কতটুকু সাপ্লাই দিবে, তাদের মধ্যে কি এন ব্যক্তি সাপ্লাই দিতে পারবে না, তাদের পারবে না, নরমাল সাপ্লাইয়ের পরিমাণ, হ্যাঁ, নরমাল সাপ্লাইয়ের পরিমাণ, তাহলে আমরা এখানে কি পাচ্ছি, নরমাল সাপ্লাইয়ের পরিমাণ তাদের হয়ে যাবে এম ব্যক্তির জন্য হয়ে যাবে 0 এবং এন ব্যক্তির জন্য নরমাল সাপ্লাইয়ের পরিমাণ 0, ঠিক আছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে এখানে দেখো এখানে আমি প্রাইস এন্ড কোয়ান্টিটি সাপ্লাইড দেখাচ্ছি, ঠিক আছে, প্রাইস এন্ড কোয়ান্টিটি সাপ্লাইড এখানে হচ্ছে 1 2 3 4 5 6, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে, 7 8 9 10 11 1, এটা সেম ডিসটেন্সে রাখার চেষ্টা করবা, ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে তোমার ধরে নিচ্ছি আমি এটা 2, এটা হচ্ছে 5 টাকা, যেহেতু আমরা ইকুইলিব্রিয়াম মার্কেট প্রাইস ধরছি 5, তাহলে এখানে এম ব্যক্তি, হ্যাঁ, এম সাপ্লায়ার সাপ্লাই কার্ভ শুরু হবে, তার যেহেতু প্রোডাকশন কস্ট 8 টাকা, এর উপর থেকে এখান থেকে ধরো, আর ইয়ার শুরু হবে হচ্ছে 5 এর চেয়ে একটু বেশি এখান থেকে, সেটা হচ্ছে এম এর সাপ্লায়ার এবং এন সাপ্লায়ার, ঠিক আছে। আর এখানে কিউ সাপ্লায়ার হচ্ছে তার সাপ্লাই কার্ভ কত ইউনিট থেকে উঠবে, 3 ইউনিট থেকে, আর 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 সাপ্লায়ারের সাপ্লাই কার্ভ কত ইউনিট থেকে উঠবে, 5 ইউনিট, 5 ইউনিট থেকে, ঠিক আছে, এটার মধ্যে আর টি সাপ্লায়ারের 1 ইউনিট, 1 ইউনিট, তাহলে এখন টোটাল নরমাল সাপ্লাই কতটুকু হবে বলো তো, 9 ইউনিট, 9 ইউনিট, আরো বুঝছো এটা, এটা হচ্ছে নরমাল সাপ্লাই, ঠিক আছে, দিস ইজ নরমাল সাপ্লাই, হ্যাঁ, হবে 9 ইউনিট থেকে। আর হচ্ছে তোমার এই ক্ষেত্রে পটেনশিয়াল সাপ্লাইয়ের যে সাপ্লাই পরিমাণ ডিপেন্ড করবে সে কতটুকু পরিমাণ সাপ্লাই দিতে পারবে উইথ দ্য হেল্পিং হ্যান্ড অফ ইসলামিক স্টেট, with the helping hand of Islamic State or the community where they live, okay, আমরা ধরে নিচ্ছি যে সেটা ধরো তারা আরো 2 ইউনিট, আমরা ধরে নিচ্ছি যে আরো 2 ইউনিট যদি তারা সাপ্লাই দিতে পারে তাহলে ইসলামিক সাপ্লাই কার্ভ যাবে কোথা দিয়ে, এখানে তোমার 10 প্লাস আরো 2 ইউনিট 12 ইউনিট দিয়ে যাবে, এটা 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 ক্লিয়ার হয়েছে সবার, জি ম্যাম ক্লিয়ার এটা, ঠিক আছে। তাহলে ইসলামিক সাপ্লাই যাবে এখান দিয়ে আঁকা যাচ্ছে না, আমি তারপর দেখাচ্ছি, 12 ইউনিট দিয়ে যাবে ইসলামিক সাপ্লাই, তাহলে
আমরা এবার বুঝতে পারছি না যে তোমার ইসলামিক ডিমান্ড এবং ইসলামিক সাপ্লাই এই দুটাই কোন ইকোনমিক সিস্টেমে, যেহেতু তোমাদের এটা কোর্স হচ্ছে ফাউন্ডেশন অফ ইসলামিক ইকোনমিক্স, হ্যাঁ, তো তোমরা এখানে কি বুঝতে পারতেছো যে ইসলামিক ডিমান্ড এবং ইসলামিক সাপ্লাই বোথ আর মোর ইন Islamic, sorry, demand and supply both are more in Islamic economic system than conventional economic system, ঠিক না? কারণ এখানে জি কনভেনশনাল ইকোনমিক সিস্টেমে শুধুমাত্র কি দিতে পারবে, সাপ্লাই দিতে পারবে তোমার 9 ইউনিটস, যেখানে ইসলামিক ইকোনমিক সিস্টেমে 9 ইউনিটস এর চেয়ে বেশি পরিমাণে সাপ্লাই দিতে পারতেছে। জি ম্যাম। ক্লিয়ার এটা ম্যাম সবার? ক্লিয়ার। জি ম্যাম। কোনো কোশ্চেন আছে তোমাদের? কোনো কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন করতে পারো। ম্যাম কোনো কোশ্চেন নাই তো। মারুফ, কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? না ম্যাম। হ্যাঁ, কোনো কোশ্চেন নাই? না ম্যাম একটু ক্লিয়ার। আচ্ছা, ঠিক আছে, যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।